হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে কিভাবে একটা রিসার্চ পেপার দ্রুত এবং ইফেক্টিভলি আমরা পড়ব। অ্যান্ড যেহেতু আমাদের অনেক রিসার্চ পেপার পড়া লাগে উইদিন আ শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, যারা রিসার্চের সাথে ইনভলভ, আমরা অনেকেই উই ক্যান ফিল ওভারওয়েলমড, স্পেশালি যখন আমরা পিএইচডি ফার্স্ট ইয়ারে অথবা মাস্টার্স ও আন্ডারগ্র্যাড লেভেলে রিসার্চ করি। এই ভিডিওটা তাদের জন্য যারা still beginner and trying to find out the fastest way to go through a paper. And a method follow করতে you only need 15 minutes. If 15 মিনিটের মধ্যে you will be able to understand, do you need to read this paper further, or you can just put it in your trash list. সো প্রথমে আমি যেভাবে শুরু করি সেটা হচ্ছে, অবভিয়াসলি উই লুক অ্যাট দ্য টাইটেল থেকে উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য পেপার ইজ অল অ্যাবাউট। এই টাইটেল থেকে আমি বুঝতে পারছি যে দ্য অবজেক্টিভ ইজ CO2 ক্যাপচার, অ্যান্ড CO2 ক্যাপচারের জন্য the authors have developed novel sorbent such as calcium oxide. এর আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে lanthanum oxide. So so they use the word development, so they are demonstrating the performance of this sorbent for the first time. Okay. And another thing to look for is they're using calcium looping or chemical looping process intensification method. So next thing, after you look at the title, you get a good idea পেপারটা কী নিয়ে হচ্ছে। এরপরে আমরা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্টে চলে যাব, অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্টে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্টগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। সো ফার্স্টেই দেখা যাচ্ছে যে there is a research gap, যেটাই স্টাডি ট্রাইং টু ক্লোজ। যেহেতু ক্যালসিয়াম অক্সাইড দ্রুত তাদের অ্যাক্টিভিটি হারায় ফেলে, সো এই জন্য দে আর ডেভেলপিং সামথিং উইথ ল্যাথানাম অক্সাইড। সো এরপরে দেখা যাচ্ছে they made this material in 3 different way. Okay. And also there is a hint of results. So according to them, lanthanum oxide add করলে the performance of CO2 capture goes up. So they they also discovered calcium and lanthanum molar ratio কত হওয়া উচিত for the best performance. Okay, and they did the experiments for 20 cycles. Okay, so abstract যদি ফার্স্ট টাইমে ক্লিয়ার না হয়, ট্রাই টু রিড ইট 2 to 3 times, অ্যান্ড যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড টাইটেল দেখার পর আপনার মনে হয় যে ওকে দ্য পেপার হ্যাজ মেরিট, তাহলে আমরা আরও ইনডেপথ পড়বো পেপারটা। দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড টাইটেল দেখার পরে উই উইল গো টু ইন্ট্রোডাকশনের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা পড়বো, which is mainly the broader question. Obviously the broader question is CO2 is higher in atmosphere, we have to decrease it, so you know we need more sorbents. Then intro last paragraph পড়বো আমরা, what's the motivation for the researchers. Okay, then for now I will skip the experimental section part. যদি আমার কখনো মনে হয় ওরা কী প্যারামিটার ইউজ করে ম্যাটেরিয়াল সিনথেসিস করছে, দেন আই মাইট ওয়ান্ট টু লুক অ্যাট ইট, বাট আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট পরে বুঝেছি যে দে আর ট্রাইং টু মেক দ্য সলভেন্ট ইন 3 different টেকনিক্স। আমি অলরেডি টেকনিকগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার, সো আই এম নট গোয়িং টু রিড দ্যাট। দেন আমি ফিগার্সগুলো ভালো করে স্টাডি করব। ওকে, দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ফিগার হচ্ছে সিনথেসিস রিলেটেড, second figure is experimental setup,
it's nothing novel, but okay. Then আমি results and discussion-এ চলে যাব। এটাতে I'll spend a bit more amount of time. Okay, first figure is about performance testing. Okay, they're trying to compare pure calcium carbonate সাথে and the novel sorbent that they designed, দুটার performance gap কেমন। এখানে ভালোই significant amount of performance improvement দেখা যাচ্ছে। Then I find this figure interesting. Then the second figure is a thermodynamic equilibrium pressure curve. Then third figure, the best synthesis method যেটাকে নিয়ে আরও এক্সট্রা স্টাডি করা হয়েছে, where calcium and lanthanum amount was changed. Okay, that's good to know. And the optimum amount of doping হচ্ছে 10:1 or 5:1, yeah. Then I can see some SEM images, and this one is for regenerated material, so obviously morphological changes দেখা যাচ্ছে দুটার মাঝে, but it's something we expect যারা কার্বন ক্যাপচার নিয়ে কাজ করি with calcium oxide. Then we can see some elemental mapping. Second spectrum-এ দেখা যাচ্ছে lanthanum amount is higher, so I want to know why second spectrum-এ lanthanum amount is higher. So এর জন্য আমি figure 8-এ চলে যাব. Then I'll try to read more about their explanation. Then I can also see some XRD spectrum. It's nothing uncommon. Then they did some BT as well. Okay, and finally I do get an idea what the paper was about, and research and discussion section did not seem much complicated for me কারণ আমি এই field already অনেকদিন ধরে কাজ করছি. So now let's look at the conclusion. Actually অনেকেই ইন্ট্রোডাকশনের পরে সরাসরি কনক্লুশনে চলে আসে, সেটা আপনারাও করতে পারেন। সো ওদের কনক্লুশন থেকে বুঝে যাচ্ছে যে combustion synthesis দিয়ে যে সলভেন্টটা বানানো হয়েছিল that has far better decay resistance than the other methods. So that was this paper was all about. And এরপরে পেপারের রেফারেন্স সেকশন চেক করব, যদি এমন কোনো রেফারেন্স পাই যেটা আমার কাছে মনে হয় টাইটেল দেখে I need to read it more. Let's pick this one. Then আমি এটা নোট ডাউন করে রাখবো. And so the process is title and abstract দেখে যদি আপনার মনে হয় যে এটা ইউজফুল, then go through all the other steps. যদি মনে হয় যে না, then এই পেপার ডিসকার্ড করে ফেলেন. Then go to intro first and last paragraph. Then go through conclusion. Then ফিগার্সগুলো দেখবেন, ফিগার্সগুলো দেখে যেগুলো আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে দেন ওগুলো পড়বেন. এরপরে লুক অ্যাট ফার্দার রেফারেন্সেস, বাট এটার পরে যদি মনে হয় যে আপনার মেথড দেখা লাগবে দেন go through method. I don't usually spend much time looking at the method. Then after এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ক্রিনিং উইক, ইউ হ্যাভ আপনি পেপারটা আর ফার্দার পড়তে হবে কিনা এটা জাজ করবেন। যদি এই স্টেপগুলো করার পর আপনার মনে হয়
যে এই পেপারটা আপনার পরবর্তীতে কাজে লাগবে, আপনাকে পেপারটা আবার সাইট করা লাগবে আপনার কোনো একটা পেপারে, দেন আপনি অ্যাড টু রিড পেপার পাইল, অথবা আপনি কোনো ওয়ার্ড ডক বা প্রেজেন্টেশন ফাইলে আপনি অ্যাড করে রাখতে পারেন। আর যদি মনে হয় যে এই পেপারটা আর আপনার পড়া লাগবে না, দেন আপনি নোট ডাউন করে রাখেন একটা দুইটা ইম্পর্ট্যান্ট লাইনস যেগুলো আপনার সাথে অনেক বেশি রেজোনেট করে। সো দ্যাটস ইট। এভাবে আমি আমার মোস্ট অফ দ্য পেপার স্ক্রিন আউট করে ফেলি। বাট হিয়ার আই উড লাইক টু মেনশন যে কিছু পেপার আপনার ফিল্ডের যেসব গ্রাউন্ড ব্রেকিং পেপার আছে ওগুলো আপনাকে আরও ইনডেপথ পড়তে হবে, লাইন বাই লাইন পড়তে হবে, অথরদের রিসার্চ অ্যান্ড ডিসকাশনের পিছিয়ে ওদের থট প্রসেস কী ছিল ওগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ইন দ্যাট কেস দের ইজ নো শর্টকাট। যেই পেপারগুলো আপনার সাথে খুবই রেলেভেন্ট যেগুলো আপনাকে পুরো থরলি পড়তে হবে। এই প্রসেস জাস্ট টু স্ক্রিন আউট কীভাবে আপনি ওভারওয়েলমড ফিল না করে ইউ ক্যান গো থ্রু লিটারেচার অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল। সো এরকম যদি আপনার আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ডু লেট মি নো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আস ইফ ইউ ফাউন্ড it was valuable. Thank you. See you next time.